So sidee caawis ay ku heli karaan dadkan? Een, nimcoy waa su'aal fiican. Qofku sidee buu caawimaad ku helayaa? Een, horta qofku wuxuu caawimaad ku heli karaa marka hore inuu ogaado een, inuu dee problemkani horta inuuba jiraba uu isagu haysto, inuu ogaado waan. So marka self awareness-ka ama inuu ogaado taas waa ta ugu horeysa, waana ta ugu adag maadaama oo dadku inta badan ay dad kale blame garaynayaan oo aynan toodii u fiirsanayn. Laakiin waxyaabaha uu ku ogaan karaa waxay tahay haddii masalan dhowr qof oo guriga kula jooga ay intaba isku wax kuu sheegaan, dan markaa inaad naftaada u yar fiirsato oo tiraahid dee hadalladan ay dadkani sheegayaan ay isku raacsan yihiin ma waxbaa ka jira. So dan markaa inaad naftaada haddii ugu yara noqotid dan emotionkaaga aad eegtid dareemadaada aad tiraahid xanaaqani xaguu ka imanayaa, dagaalkan xaguu ka imanayaa, waxyaabihi aad project garanaysa inaad markaa eegtid kadibna aad tiraahid malaha anaa iga imanayaan oo aad emotional ownershipka aad samayso inaad adigu ay wixii ay kaa imanayaan. Badanaana way yara adag tahay dadka badanaa projectionka sameo dadka personality disorderska qaba sida narcissismka iyo dad kaloo caadiyana way sameeyaan laakiin kuwaabaa u badan. Marka maadaamay kuwa u badan yihiin inta badanna way ku adag tahay kuwaasi inay naftooda isku fiirsadaan because always dad kale ayay ka fikirayaan. Dadka qaarkood waxay ku odhanayaan iminka gaaladoo kale iyagu dhaqan waxa u leeyihin journaling inuu qofkani emotionkiisa iyo wuxuu dareemayay iyo fikradii ku soo dhacay iyo waa lay neceb yahay iyo qofkani aniga muxuu si xun igu eegaa iyo waxyaabahaas muxuu i khiyaamaa iyo inuu waxaa qorow ka bacdina uu yara analyze gareeyo oo u fiirsado iyo naftiisa inuu qofku u fiirsado waxyaabaha noocaas oo kale way caawin karaan but also I feelingkaas markuu emotional ownershipka uu sameynayo inuu yidhaahdo I'm feeling this way, I'm feeling tense, I'm feeling angry waxyaaba noocaas oo kale ah dan taas waxa weeyaan waxay keenaysaa inuu naftiisii iyo emotionkiisii iyo bodily reactionka jirhkiisu say dareemayaan inuu u fiirsado uu ogaado. Saan hore u soo sheegnay low self esteem hadduu meesha jiro qofku markaa inuu naftiisa u naxo. Nimcoy waxa interesting ahaa dadka waa lay neceb yahay waa lay kan tahaya haddaad tiraahid naftaada adugu maad jeceshahay qaar badan way kula yaabayaan waxay ku odhanayaan weliba dhaqanka soomaalida waxaa lagu odhanaya nafteeda maxaanu ka jeclaanaya anigu marka dan waxaad odhanaysaa mogta adigu haddaad naftaada jeclaan weyda sidee waad rabtaa inay dadka kale u jeclaadaan mogta marka conceptiga dhanba marka strange ku noqonayso qofkii soomaaliga mugta markaad saa ula hadashid bad qofku inuu naftiisa compassionate u noqdo oo uu yidhaahdo biniaadan baanahay waan khaldami karaa naftayda waa inaan u naxariisto oo taa laftigeeda dareemadan waxay keenaysaa biniaadankii kale inay iyagana marka ay qofkii qiimeeyaan oo de qofku markuu isagoo isqiimeynaya dad kalena oo qiimeynayaan marka intaa wixii ka sii badan psychotherapy buu qofkii aadi karaa oo psychodynamics waxa la yidhahyo badanaa baaraysa meesha ay waxaani ka imanayaan iyo qofka unconsciouskiisa ama gudihiisa hoose waxa ku jira baaraysa sababta uu qofkani difaaca ugu jiro baaraysa ayuu tegi karaa iyo cognitive behavioral therapy mid la yidhahyo iyadoo xoogga saaraysa qofku waxaanuu dareemaya fikradan kusoo dhacaya sida ay qayb uga yihiin ficiladan uu samaynayo iyo hadalladan uu ku hadlayo waxsaasa marka taanad kuwaabay ka caawinaysaa in maskaxdiisii u caqli celiso oo xogaa dejiso marka siyaabaha waa inta badan qofku isku caawin karaa mugta Mhm. And self-awareness, way fiicantahay inaad naftaada ogaatid. And also like waa funny because maxay ahayd haddaad naftaada jecleen maxay ahayde ma ogid sida aad ixtiraamkaada hataa ma ogid iyo sidaad maxay ahayde aad iskula dhaqmaysid because ani and then that comes along with the awareness too because for many years, you know, high school markaa ku jira I used to
write a lot of like self-hate journaling from to myself, and because nafti wa nabcaaba, and that became, you know, a way that for me, like dhibaato badan aan naftay u geysanayay because naftaada markaad isbartid and self compassion, you know, naftaada inta isku naxariistid inaad maxay ahaydee affirmation ereyo fiican aad maskaxdaada ku dhexdid way fiican tahay because waxaa ogaanaysaa sida noloshaada aad maxay ahaydee aad iskula dhaqmaysid iyo sidaa u bedeli kartid, even saaxiibaha raadsan jirtay ma raadsanaysid because waa og tahay inay naftaada u fiicneen. صح، صح. Wow, that's a very good point. waa point aad u fiican. And yes, waan ku raacsanahay. And dhimcoy laakiin dadku hadday iyagu projection kugu samaynayaan, ka waran taas? Yeah, and that's the thing though, because dadkeena a lot of times maxaa u qaadanaa dad even hadday is ogeen, it's not something inaad taalalgaraysid oo maxay ahaydee aada qof, you know, ku eedeynaya mise relationshipkaas inaad naftaada aad ku qasabtid ma ahan. Maxay ahaydee aniga maxaa u haystaa like qofkaas hadduuna is caawin karin obviously u sheeg waxyaalaha ka qaldanay suubinayaan, ba ina adi noloshaada ka fikirtid waaye like dad qofkaas oo adi, you know, even maskaxdooda hadday joogin ayna ogeyn waxay suubinayaan, adaa u sheegaysa waxay suubinayaan inay qalad tahay, and haddayna caawis raadsanin also noloshaada dhiba u keenaysaa. صح، صح. waxa yaab leh again dhaqanka Soomaalidan ku soo noqonaynaa. By the way, anigu maahmaahyadan jeclahay, so I study them. Mahmaah baa jirtay, but it was funny. I mean, in a way, it wasn't the nicest mahmaah, but markaan yarayn baa la isticmaali jiray. Marka afka reer Jabuuti, anigu Jabuuti waan ka imid mugta. Marka afka reer Jabuuti, bido marka la yidhaahdo, bidada means waa gabadha aadka u kulul ee aadka u dagaalka badan ba ayoo biday yidhaaheen mugta. Marka waxay odhan jireen bida intaadan bida odhan bay bida ku tidhaa bay odhan jireen mugta. So I think haddii loosely aanu isticmaalo masalan Maraykanka oo kale, waa qofkani wuxuu ka odhanayaa waad waalan tahay mugta. Marka iyagu marka maamaadooda waxay ka wadaan naxam intaad adigu aadan odhan waad waalan tahay bay iyadu ka odhanaysaa waad waalan tahay, which is projection kii oo meesha jooga mugta. So that's a way to prepare you. Marka waa messageka ku jira mahmaahda waxay tahay expect inay projection kugu samaynayso adiga wixii dembigeedii iyadu ay lahayd adiga dusha kaa saarayso, but don't react to it just because qofkani said that it doesn't mean you are. So don't defend yourself and say anigu maihi ha odhani. Just remember inay iyadu tahay bad wixii iyadu ay ahayd dusha kaa saarayso. And I'm sorry, by the way, mahmaha Soomaalida badanaa dumar baa loo isticmaalaa, but you know, man also inuu ninku yahay baa dhici karta. So to me it's fascinating how mahmahda ay u isticmaali jireen si ay ula dhiilgareeyaan projectionka. So they will say qofkani masalan hadduu tuug yahay aduu ka odhanaya tuug baa tahay, so then mahmahda waxay ku leedahay don't take seriously qofkan waxaanu ku leeyahay because iyagaa ah. So by you just knowing adigoo inaad og tahayba inuu qofkan waxan isagu yahay adiga dusha kaa saarayo, then that saves you a lot of energy and emotional reaction mugta. So to me that was fascinating ina dhaqanka dadka saa lagu waanin jiro la odhan jiray oo mahmaah baa jirta bida intaad bida odhan bay bida ku tidhaahdaa. So then kind of prepare for it u diyaar garow. So then the question is waxa weeyaan qof projection hadduu kula nool yahay masalan ninkaagoo kale uu yahay, waalidkaagoo kale uu yahay, walaalkaagoo kale uu yahay, seed ula dhiilgarayni. So the first thing is waxa weeyaan say mahmahda sheegayso you have to be aware waxaanu qofkani kugu project garaynaya inaadan adigu ahayn laakiin isaga ay ka timiday. taa waa inaad ogaatid, so that will save you a lot of energy. ta kale labaad waxa weeyaan you can set a boundary. waxaad oran kartaa qofkii waan ogahay inaad u malaynaysa inaan xanaaqsanahay, laakiin waxaad ogagta inaad adigu xanaaqsan tahay ee anigu ma xanaaqsanin. So then you are basically showing them that they're projecting xanaaq ee iyagu qabeen to you, laakiin adigu it's the opposite, adu ma xanaaqsanin. So they should marka waa inay taa ogaadaan. And so always
waxaanu qofku kugu accuse garaynayo, you can just assert yourself by saying waxaanaad sheegaysa anigu ma yihi, but this is how I feel. I don't appreciate inuu qofku waxaanan ahayn oo igu sheego. So saasoo kale haddaad qofkii u macnaysid, then boundary baad iskaga sabab garanaysaa. So boundarieskaasi will help a lot. dadkana inta badan sida oo loo ogaado 'cause maxay ahayde a lot of times self awareness badan intaa ogaatid waaye, even because qofkaas wuxuu kuu sheegayo baa dhokso iska qaadanaysaa mise noloshaadoo dhan dhibaatay kuu geynaysaa, and then also maba iska celin kartidba because dadkeena maxay ahayde somehow qofka hadduu wax dhahay we question, if it is true or not. And I feel like a lot of times it's about like adiga haddaad isgaranaynin, the awareness lahayn qofkaad tahay, confidence lahayn, kalsooni aan lahayn, dhibaato badan ay keenaya sida aad aada ula dhaqmaysid qofkaas. Nimco, pointiga waa pointi aad muhiim u ah, because waxaan hadda soo xasuustay markaad ka sheekeynaysay masalan qofkan project garaynaya hadduu waalidkaayoo kale yahay, adiguna qof yara tahay, dan way adkaanaysaa inaad fahantid waxaanuu qofkan ku leeyahay waa tahay inaadan adigu ahayn, because qofkan you respect them, aad baad u respect garanaysaa. So dan wixii ay kugu yidhaaheen waxaad u qaadanaysaa inay runtood tahay muqta. Tusaale kalena waxa weeyaan masalan gabadhoo kale hadday low self esteem qabto, oo iyadoo low self esteemkii qabta uu masalan ninkeedii ugu sii daro oo yidhaahdo waad sii daysay iyo waad cayishay iyo waad fal xumaatay iyo fadhigaagii waa badan iyo kan uu yidhaahdo, dan waxa weeyaan it's hard inay markaa iyadu ay wixii projection u aragto, because already iyadii baa kalsooni isku qabin, waxoogaa evidencena meeshuu jiro qofkii iyo ilmay dhasho waxa laga yaaba inay weight gain karaysid. So then wixii lagu lahaa inay internalize garayso oo wixii ay iska dhaadhiciso ay qaadato way fududaanaysaa. Ama hadduu kugu yidhaha qof macalinku oo kale, somebody oo position of authority jooga meel madax ka ah, so marka situationna noocaas oo kalea jira oo qofku exampleka ay kala soo dhex baxayoo qofku uu qaadan karo, masalan hadduu yar yahoo kale iyo haddii already problem isagii haysto oo problemkiisii loogu sii daro, dan waa runta marka wuu qaadan karaa waqtiyadaas. So markaasoo kale waxaa fiican inay caawimaan dadkaasoo kale ay raadiyaan, oo second opinion ay raadiyaan oy dad kale la hadlaan, ama therapist ay u tagaan muqta. Yeah, that's a good point because it goes to core belief, waxyaalahan soo barane markaan yareen iyo sida anaga isku aragno, sida dadka kale u aragno, because maskaxdeena haddaana anagaba aan isfahmaynin mise anaga isku kalsooneen, qof kale ma iska celin karno. And then also like maxaa raba intaa ku weydiiyo qofka adhahayse ilmaha yar, hooyadiis mise aabihiis markay projectionkaas ku suubinayaan ay eedeynayaan, asaga hadhowto muu ku kori karaa inuu waxyaalahaas dhaqankaas u qaato inay fiican tahay. Wuu ku gari karaayoo dee defense mechanism kuwa meelaha ka yimaadeen marka horeba waa childhoodka. Marka dad badani waxay low self esteem u qabaan because waxa laga yaabaa inay hooyadood low self esteem qabtay and then she's projecting. Waxaa la idhahdaa gabadh fool xun baa tahay, gabadh kanaad tahay, gabadh kan kalaa tahay ay ku lahayd, because hooyadeed was not feeling good about herself. So then ilmihii then u internalize gareeyay wixii uu qaatay, uu iska dhaadhiciyey inuu fool xun yahay oo qof xun uu yahay oo kan uu yahay. Then that will impact qofkii markuu soo weynaado hadhow relationship uu galo, then waxa weeyaan ninkaygu ima jecla anytime ninkuu yidhaahdo maxaa la idhahdaa maxaad waxaan u samayn weyday, waxay leedahay naaga kaloo aniga iga fiican baad rabtaa soo maha, because of that maxaa la idhahdaa original projectionkaas lagu sameeyey markay yaraayeen low self esteemka ay ka develop gareeyeen, then relationshipkoodii u impact garaynaya. And then ninkuna he will always question ugu odhanayaa anigu waxan baan kala hadle, why do you always accuse me, waxaanan meesha joogin muqta. So then it becomes that cycle muqtay. Ilmahaygiina waxaa laga yaabaa inay iyada laftigeeda projectionka ay ku samayso ilmihii, oo dan cyclekaas uu saa u socdo muqta.
I have a lot of interest between, waxaan soo baranaa anagoo yar sida ay u muuqato markaan weynaano. So that's why I asked. Haa, I think haddaad u fiirsatay iminka attachment styleka iyo maxaa la yidhaahdaa early childhood developmental processka iyo you can see bararankii qofku ku soo koray repeats itself. صح. Next time waxaan ka hadlaynaa another defense mechanism and then hopefully waan wadana because I think there's about ilaa 10 iyaga ah ayaa jira but each one of them wuxuu tusayaa bini'aadanku siyaabaha ay subconscious lagula dhaqmaan iyagoo aanan ogeyn ay u dhaqmaan oo kale ayuu tusaya so marka it's interesting kii hore dadku they were repressing wax kasta iyagaa gudaha ku qarsanayay kanina they are projecting qof dad kale ayay dusha ka saarayaan so I will be interested in the next one ka dambana waxay dadku samayn doonaan mugta Ha, and also commentiga dee noo reebayaan midka kale ka hadli karno. Example ma siini kartaa kuwa kaloo ay qof hadduu, mid uu maxay ahayday uu rabo inuu ka ogaado more information, oo ay rabaan inay doortaan commentigaada ku qori karaan mise commentigayga, midkee example u siini lahayd kuway rabaan inaan ka hadalno. wallahi exampleku way badan yihiin displacement baa jirtaa sublimination rationalization compensation identification way badan yihiin intellectualization sublimination splitting marka way badan yihiin badanaa anu waxaan ku encourage garayn lahaa more kuwii aan ka soo hadalay maaragta inay su'aalana naga weydiiyaan haddii wax ku darayaan ay ku daraan kuwan kale aan soo sheegnayna hadday familiar leeyihiin they can ask questions. Okay, sounds good. Yeah, su'aalo soo weydiiya haddaad ka qabtiin repression iyo projection.